হুম সো ফার্স্ট গো উইথ দ্য এইচটিএমএল সিএসএস, যেহেতু এটা স্টার্ট করেছিস এটা কমপ্লিট কর। তারপর হুম। ইলাস্ট্রেটর আছে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ফটোশপ আছে। ইলাস্ট্রেটরটাও করছিলাম তো মনে হয়। ইলাস্ট্রেটরটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কারণ ওগুলো পিডিএফ আছে। তো ফটোশপ আছে, জাভাস্ক্রিপ্ট যে কোয়ারি আছে, এগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো যেগুলো তাড়াতাড়ি হুম হয়ে যাবে, ছোটো ছোটো চ্যাপ্টার্সগুলো আগে কমপ্লিট করে ফেল। হুম। তারপরেতে একটাতে ইয়ে করবি, সেটাতে সেরকম হলে একদিন একটু বেশি টাইম দিয়ে ওটাকে কমপ্লিট করে নিবি, তাহলেই হবে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। আমাকে নেক্সট এবারে ক্লাসে দেখাবি কতটা কমপ্লিট হয়েছে না হয়েছে। ওকে। আচ্ছা স্যার। হুম। ওকে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। স্যার ফার্স্ট। ইয়েস। বলছি, স্যার বলছিলাম একটুখানি আমার অ্যাটেন্ডেন্স একটু দেখাবেন স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সের অলরেডি আমি মার্কিং করে রেখেছি এখানে। আচ্ছা স্যার আমার সব আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু বলে যারা দেবেন। ইয়োলোতে আছিস তারা কিন্তু ডেঞ্জার জোনে, এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে কৌশিক, হ্যাঁ তোর স্যার। অ্যাটেন্ডেন্স খুব পুয়ার। তো সেটা একমাত্র রিকভার হবে যদি তুই ম্যাডামের ক্লাস এবং অ্যাপটিটিউডের স্যারের ক্লাস সব কটা একসঙ্গে হুম। মেনটেন করিস তবে। আহ, ঠিক আছে। স্যার প্রদীপ তো দিয়েছে স্যার। অতএব কৌশিক, তাপস, আমি সবাইকে বলছি যারা যারা এখানে ইয়েলো মার্কিংয়ে আছিস, বা স্টিল যারা এখনও অনেকে আছিস যারা একদম বাউন্ডারিতে, বিশেষ করে 66, না বাউন্ডারিতে সেরকম নেই, তবু স্টিল 66%, প্রদীপ তো, আব্দুল আজিজ, কোনোভাবে নেক্সট কোনো ক্লাস মানে ক্যান্সেল করা যাবে না। প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে, কোনোভাবে স্কিপ করা যাবে না। প্রদীপ তো স্টিল, তোর ক্ষেত্রেও সেম, কোনোভাবে কোনো ক্লাস মিস করবি না, সেটা ম্যাডামের ক্লাস হোক, ডোমেন ক্লাস হোক, অর অ্যাপটিটিউড ক্লাস হোক। আই ডু নট অ্যালাউ ইট। ওকে এভরিওয়ান, একদম কোনোভাবে কোনো ক্লাস মিস করা যাবে না। ক্লিয়ার? সবাইকার কাছে ক্লিয়ার যেটা বললাম? নেক্সট ক্লাসে যেন আমি ইমপ্রুভমেন্ট দেখি, আমি কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা ডে বাই ডে ট্র্যাক পাই। অতএব এটা ভেবো না যে আমি একদিন ক্লাস করলাম একদিন ক্লাস করলাম না, তো স্যার বুঝতে পারবে না। আমার কাছে ফুল ডিটেলস ট্র্যাক থাকে এগুলো। অর্থাৎ কোনোভাবে অ্যাটেন্ডেন্স মিস করা যাবে না। আর এলএমএস, উইদাউট কমপ্লিটিং এলএমএস ইউ আর নট এলিজিবল ফর দ্য ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট। So each and everyone, your deadline is the end of this month to complete your entire LMS chapters, all chapters. Because LMS is for the self study, so self study is depending on your turn. It's not my turn. So you are responsible for this. So each and everyone have to complete the LMS within the given time. Okay, okay, okay. So let's move to today's lesson. So today we go for the animation part in jQuery animation part. Where is the jQuery JavaScript jQuery? So go for this one, jQuery animation and callback. Okay. So we have already completed the fade part, fade in, fade out, fade toggle, all done.
jQuery slides done. So the slide down, slide up, slide toggle, all done. Now you're going for the animate. How to create an animate? What is animation? Animation, jQuery animation is basically there is a object and you just want to move that object using the script. Okay, so it may be a interactive or not in non-interactive, anything interactive or automatically. So first we go for the interactive. So when you go for the interactive, so we will create a function so that we can control that movement. Okay, so first I need to arrange. Just open the page 0405 jQuery. All are the same things. Okay, just you need to custom.csjs you need, and then open this in the browser. Okay, now here is the nav. All I've done. So just after nav button there is a nav, and then there is the this button is function for the nav button. Okay, I'm going to add another button here. ID is called anim, and then here I'm writing with that start animation. Okay, so it is going to be like this, start animation. Now so here we are going to start the okay. So before starting the animation, we first need to place the object at the proper place. So first in the HTML, just bring your object img space src. What is the name? Car. This is car.png. Here is car.png. Okay, alt, and then here id car. Look at the object like this. If I need smaller, then just use this id and put it to css. So where is the css here? Default css. Okay, hash car height maybe 50 pixel. Okay, now your car is smaller. Now if I want to animate this one, I make this as a absolute. So without announcing the positioning of this object, you cannot go for the animate. This is the mandatory. So for animating anything, so if you want to animate an object, the object is moving, so the all the other objects
are related with this object in the normal format. So if you going to move this, so all the objects will get distorted, right? প্রত্যেকটা অবজেক্টে তোর কিন্তু ডিস্টারবেন্স হবে যদি আমি নর্মাল হিসেবে রাখি। whenever we are adding a positioning, a relative or absolute, so that means your object is not related to all others content, so it is free, it is independent now. Then you can give the effect on that object, particular object. So for this we need to go for like position absolute. So here nothing is relative. The problem is the area, this 50 pixel is still blocked. So when you are moving your car, it is blocked, then it will go down, so your content will be go down. So that's why we are going for the absolute. So whenever you are going to absolute, so that means your object is totally free from the other content, right? Now if you move it, if you move independently, so here we can go for the absolute, and as the body is relative, see, it is automatically adjusted against body. So first position absolute, then left 0, top 0. Look, now your object is there. But if you go for the top, suppose 100 pixel, nothing will disturb your content. Okay, so my default position is this. Now we start go for the animation. In the animation, this is your the selector dot animate, then parameter, then speed, and then callback. Okay, look, so first our button is this one is our button, anim. So first go for the selector dollar, so make it mark with the jQuery, then dollar, anim dot, in which function it will run, on click function, click function, yes, In the click, we denoted a function without any name. yeah, because click is a function and this is the functional body. How do you define that click is working as a function? It may be a variable, so how do you define that click is working as a function? So that's why here we are, this is not the user defined function, this is his predefined function. So whenever you are going to call a predefined function, just calling it, and if you want to modify its content or its action, so that time you need to write function. So whenever calling that drop down, we are not modifying the content. Okay, so we just calling the function, that is slide down and then Brussels, that's it. So it will go for the default. But whenever we are going to click, in click function there is nothing. In the predefined, where click is already defined as a function, there is nothing written in there. So you just going to modify that click function. So each and every, when I clicking on the anim button, there is a function. When I click on the others button, there is a click function. So this function is different. So that is customized. So whenever you are going to customize a function,
In that time you have to define it as a function, that is define the functional body attached to that click function. Okay. So anim dot click function. Now we are going for the animation. So first select the object again. So dollar your object name. So what is object name? Car. ID. So ID of the image, that means car dot animate. Animate. Okay. And then second bracket. Within the second bracket, first we go for the position. So where is the position? I'm going from the left to right. So I cannot define here as a right, because in the CSS we have defined is as a left. So you have to pick the same property which already defined. You are animating, so if you go for the right, then it will not create the animation. So you have to go for the left part. So here you just go for the left. Okay. And just a minute. Yes. Left, and then we can go for the this one. Hundred percent, or suppose 100 pixel here, 100 px. So from the left it is 100 pixel. Okay. So if I going for the right part, then it will be 100%. Moved. Move to 100%. 100% means 100% plus the object width. So we need to define 100%. 100% means if you go for this is 0%, so the left part is at the left point. Whenever you are giving 100%, that means this part, the starting part will be moved to the 100% part. So the object will be moved. So we can make it as a maybe 90%. We can adjust it. We can adjust the object width and then minus the object width from the given distance. We can do it, but first go for the basic, then we can go for that one. Okay. So first is this. So first your everything is here. Now I want to move to the down. So from top it will move 50 pixel. So start animation, then move. Sir, we cannot write this property in a single line, as we have No. already declared that animation No. left, and then You cannot, because each and every animation execute only single movement. So if you want to give multiple movement to your object, so you need to write each and every time. Okay. Again I want to back, so there is
left is 0. Okay. Sir, one thing we can do, after 50 pixel we can rotate the image so that it seems like that. Yeah, it's okay, but first go for the basic things, then we can rotate it. Okay, first go for the basic, then back to top, back to default position. That means top 0. Okay, but the movement is very fast. How do you control it? So we can control here like this, comma 2000. So that is the milliseconds. 2000 milliseconds mean 2 seconds. So whenever you are defining an animation, you also defining the timing, that how the duration the animation will run. So we cannot define here in seconds. No, each and every time jQuery only accepts the milliseconds, no seconds. So there is a 2000 milliseconds. This one is by default, it is showing okay. Again you can go for this comma 2000 milliseconds. Look at the speed. Now it is okay. Okay, so this is the basic things. Now we are going to stop the animation in between. In between your animation is running, we'll stop that animation. How is there any button that Yeah, we have to click? obviously, there is a stop animation button. So just create a button after the animation. So there is stop animation. So okay, animation, so ID is different. Now we are going, so how do you stop the animation? Here is the stop button, selector and stop, so it will stop all. Okay, look, dot click function, the panel dot stop. Okay, so where we have the object, so we are going to যখন স্টপ করছি কাকে স্টপ করছি আমরা particular object, so we have to select, first we need to select the button function, the same thing like this. So just copy everything here. Now that is anim s. So first select your object, then stop, so it will stop the animation, right? Go and check, start the animation, stop. It is not stopping. What is stopping here? The which part is running, that gets stopped, the entire thing is not stopping. Here is the four part of your animation, so it is running one after another. So whenever you stop the first one, it will going to the second one and executing from the second line. Then we need to define stop 4 times to stop the whole animation. No, you need to move, or you need to change that function. How do you stop that, or how do you manage that?
this line is not related to this line. The first and second and third and fourth line, the fourth part of animation is not attached with each other. All are the independent. So that's why whenever we are clicking on the stop function, it is just stopping the current movement. So if you stop here, suppose I am stopping the third, so it is running the last one. If I am stopping in the second, it will go for the third and fourth. If I am stopping in the first one, then second, third, fourth will running. So how do you change this? How do you change this? This is called the callback function. Callback function, that means after completing one function, you are going to call another function. So the second function will run each and every time after completing the first function. So if the first function is stopped, then the total circle is stopped. So that is the possible solution is using the callback function. সবাই বুঝতে পেরেছিস callback ফাংশনটা কি? সবাই callback ফাংশনটা বুঝতে পারলি আমি যেটা বললাম? হ্যাঁ স্যার। Okay. So how to create the callback function? I have all these three. Now we are going here. Create comma, space, function, okay. We put this one, we put this one. এবার দেখ running. Okay, next time suppose there is 200 or 500. Function, okay, and the last one okay. Start animation, stop in any moment, it will stop, because whenever you are stopping a function it is stopped in that time. So if this is not running, if this is not completed, then this will not start. So after completing the first action, this is action 1. After completing the first action, the second action will start. After completing the second action, the third will start, and after completing the third, the fourth will start. So if you break down the first one, so first one is not completing, so there is no possibility to start the second one. So that's why it is stopping the entire circle.
Okay, so this is your entire function, but here we are using the button start animation and stop animation. But you have noticed that in some web pages there is a automatic animation is there. A car is moving in one way, car is just moving to the one way, no second way, so it is not coming back. So after a specific duration it is moving towards left to right, and there is no back function. So how do you create that? I just giving you this code. Call that function, as in What? sir, we call that function again and again. No, how do you call that function again and again? What if we, that's not what. Sir, we can call same function within that function. So Yes. what if we do that? Yeah, go ahead, go ahead, go ahead. Okay, now I just going to create a animation like this, so it is going from left to right. So just removing this all these things. So this is moving from left to right, so that is suppose 100%, and your default is from the left, the car from left, suppose minus 120%. So first we are going to hide the object totally. Now if you start animation, just a minute, so here that is hidden. Now we are going here, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। Yes, now that is suppose 2000 milliseconds. Okay, moving, your car is moving, so that is done. So one sided moving have done, but if you need to repeat it, you need to need the object at the default position again. So after this function, so the car speed, okay, so now to the minus 120%, that is the default position. And if I use this function, I mean this speed, if I use this speed, if you use this speed, then it will like, okay, but I do not like that, do not need that. I just go for the speed is
1. So start animation. Nothing. You can so We can't see that. because it is very high speed, Huh? so that's why it is out of our eyesight. Oh my god. Actually, the second part, the speed is so fast that it is out of our eyesight. So that is the trick. That is good one. There is nothing like magic. Be- it's simply a trick, a logical trick. For if it is visible, if your speed is visible, you can see the object. But if your speed is too high that you cannot uh, see the movement, then it is go invisible. So I just make it invisible. The speed, the speed is one means 1 millisecond. So the your object is moving from right to left in 1 millisecond. It is a not a fraction of second, it is a fraction of milliseconds. So it is the speed is too high that it is just go beyond our visible area. Okay, so that in this case you just seeing the only single movement, the back movement is totally invisible to you. Now if you make it the repetition, Huh. Then we need to repeat it. How can I do that? how do you make it the repeat? So I just moving the click function now. I'm not going for the click function, I'm just writing here function fn anim. Okay, so entire function is right here. Here entire function move to in this one. So now there is nothing is related to button. So how do you call it? Call this function at the end. How? Because it is on ready function, document dot ready function. The function is calling automatically. Okay, I'm not clicking on the. So each and every time you refresh, the movement is showing you. Now I need to repeat it automatically. Then we need to use heading arrow. I need to use the same function call at the callback. If I call this at the callback, then each and every time you see the repetition. After a Yeah, then it is an infinite function. yes, this is a infinite automatically. So whenever you are making your animation interactive using the button, or you can make your animation automatically run in the page. Recursion, exactly. That is the function is called the recursion. এই কোশ্চেনটা তো ওদের এক্সামে আছে, জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ রিলেটেড টু রিকারশন অর নট, ঠিক আছে? সো দ্য রিকারশন ইজ added in the javascript, that is the recursion. Okay, so this is your animation. So animation is basically two types. One is interactive animation,
and second one is automatic. So whenever you are going to create a interactive animation, just make the entire animation code within a button function, button click function. So whenever click on the button, it will run that function. But if you want to automatically, so just create a function and create your entire animation function within that, and then call it at the end of your code, jQuery code, because as it is calling the all the codes in document.ready function, that means it will call the function at the after loading the entire page. So each and every time it will collect the proper object id and it will run. And if you want to repeat it, then you have to go and call your the same function in the callback function area. That area, this area is called the callback function. So in the first, whenever we are going for this part, in the animate there is a parameters, that is params, that is parameters. Here is the speed and here is the callback. So this place is for the callback And area. sir, Yes. sir, sir, I have a question, sir. If we want to put another animations with, means if we merge two animations, can it be possible? Yeah, why not? So Mm. you can create another animation and call this at this area. Suppose Suppose we the have car is 12. moving and having accident in at the right end of the homepage. Yeah, why not? If you can create that animation, you just call the part 1, part 2 and part 3, and then call it at the end of part 1, and in end of part 2 you call the part 3. So it will create the same thing. And if you want to repeat it, you just call the all three in another uh, parent function and call that function at the callback area. It is possible. Okay, sir. Thank you, sir. So here in the callback area is not just you are calling the same function. No, that's not. You can call any function here. Suppose after callback I want to show a message. So here we can give that message. So I just creating a function. Suppose here I am creating a function. Function fn msg, and now alert. Animation ended. Okay. Now if I call this function fn message to here, okay, so this function is called here. Now see what happening. হুম কোনটা বল ও এটা এই জন্য ওটা রান করছে না okay. So just first it is running this one fn anim, then is running the message. So two different function running one after another. বুঝতে পারলি প্রদীপ্ত? হ্যাঁ স্যার। এইভাবে তোকে সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে এই দুটো তিনটে অ্যানিমেশন একসাথে লিংক করানো যেতে পারে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি। যেমন একটা অ্যানিমেশন ধর এরকম হলো, অবজেক্টগুলো টক 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 টক, মানে একটা ফার্স্ট একটা, তারপর দুটো, তারপর তিনটে, তারপর চারটে, তারপর পাঁচটা ভিজিবল হবে।
সো একটা ফাংশনের মধ্যে আমি লিখে দিলাম ফার্স্ট একটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সো ইউ হ্যাভ রিটেন 5 ফাংশন ফর অল 5 নাও first run one function speed then call back then call the second function so the first one is visible then the second one is visible then the third one is visible then the fourth one is visible then the fifth one is visible animation is not just limited to just on the movement you can go for with the size or anything any css property স্যার আরেকটা কথা ছিল স্যার, এরকম কোনো কিছু কি দেওয়া যায়, যেমন হচ্ছে স্যার একটা করে তুমি প্রেস করছো তো আস্তে আস্তে স্পিডটা ইনক্রিজ করছে, অথবা তুমি প্রেস করছো স্পিডটা ডাউন করছে, মানে হ্যাঁ দেয়া স্পিডটা যাবে দেয়া যাবে কেন দেয়া বাটন যাবে না দিয়ে। কেন দেয়া যাবে না স্পিডটা তো কন্ট্রোল করছি এইখানে মিলি সেকেন্ডসে ওকে সো কেন দেয়া যাবে না দুটো বাটন দিয়ে স্পিডটা কন্ট্রোল করা যাবে, রাইট? হ্যাঁ অবভিয়াসলি করা যাবে ওকে স্যার। ধর সাপোজ এখানে আমি যদি ধর এখানে আমি গ্লোবাল ভেরিয়েবল ওকে সো দেয়ার ইজ ভেরিয়েবল এক্স equals to 2000 now here I am moving to x so এটা চলছে okay suppose I'm moving it to 500 or 200 speed is too fast তাহলে আমরা যদি এটাকে কোডিং এ এটাকে রান করাই so default is 200 okay now there is a button suppose start and stop animation is not working so stop is working already okay স্টার্টটা কাজ করবে না বা স্টার্টটা কাজ করবে যদি আমি এখানে ওটাকে রাখতাম ওটাকে আমি স্টার্টটাকে উড়িয়ে দিয়েছি ঠিক আছে বাটনের অন ক্লিকে নেই তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকে পজ হয়ে যেত ওকে so just going for here the stop animation okay now I'm going to create button for the animation speed button id sp okay here is hash plus okay so now we are going for this using this button this animation is already created dollar sp dot click on click function okay now I have the global variable x can write here or here anyway global variable x now if x
less than equals to 10,000, x plus equals to 1000. Okay, then run this. বুঝতে পারলি? So x value of the x is 2000. If this is below 10,000, the x will be increased. Else is alert. You already in max speed. এটা ম্যাক্স হবে না, এটা মিনিমাম স্পিড হবে, because the value is increasing, the speed is going less. So in the minimum speed. দেখ স্পিডটা স্লো হয়ে গেছে। ফুল স্পিড স্লো হয়ে গেছে, আসতে অনেক টাইম লাগবে। ওটাকে সবচেয়ে বেটার হয় ইয়ে থেকে করে, দাঁড়া সিএসএস দিয়ে -100 কোথায়, কোথায় গেল অবজেক্টটা, কার এই যে 100%ই রাখি, লেফট থেকে 0 রাখি। ঠিক আছে, তাহলে ওটা দেখতে পাওয়া যাবে। দেখ স্পিড কমে গেছে, আসতে ওই জন্য ইয়ে লাগে, টাইম লাগে। ওকে, অলসো ইউ ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্ট থিং। সাপোজ এখানে যদি আমার বাটনটা নেগেটিভ হয়, ওকে, so sp2, we just copy this all the entire element, the sp2. So if your greater than equal to, that was the less than equal to, it is greater than equals to 500, এটা 500 করলে হবে না, 1000 করতে হবে, 1000, so that is minus equals to 1000 and else at the max speed. বেড়ে গেল, ক্লিক কর, আদা দিয়ে দিল, ইউ অলরেডি ইন দ্য ম্যাক্স স্পিড। ঠিক সেম ভাবে যখন তুই প্লাসের দিকে যাচ্ছিস, মিনিমাম স্পিড। সো
ঠিক আছে, বাট এটা কখন থেকে এফেক্টেড হবে, যখন আমি ক্লিক করছি সঙ্গে সঙ্গে নিউটাকে কল করছে, দ্যাট মিন্স যেটা রানিং সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরেরটা থেকে এটা এফেক্টেড হবে। যেটা রানিং ইনস্ট্যান্ট সেটা থেকে কখনোই কিন্তু এফেক্টেড হবে না। না, মধ্যিখান থেকে তো একটা অ্যানিমেশন তুই মধ্যিখান থেকে স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবি না। এবার ওটা যখন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে অলরেডি স্পিডটা ও ক্যালকুলেট করে নিচ্ছে, সেই অনুযায়ী যাচ্ছে। তো ইউ হ্যাভ টু গো, ইউ স্টার্টিং ইউর এনি মডিফিকেশন, ইউ স্টার্টিং ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দ্য বিগিনিং। ওকে, Okay, sir. ওকে প্রদীপ্ত। হ্যাঁ স্যার, এটা আমি বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল ব্যাপারটা। হ্যাঁ বল। এই জায়গাটা ইন্টারেস্টিং লাগছিল স্যার, এর জন্য। সব জায়গাটাই ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো কে কে আবার বেরিয়ে গেল বাবা। ওকে, তো এই একটা পার্ট গেল, অ্যানিমেশনের পার্ট। নেক্সট কন্টেন্ট, কল ব্যাক মেথড আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি, হাউ টু কল দ্য কল ব্যাক মেথড। সো ইউ ক্যান কল ব্যাক ইন অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম, at any function. Selector function speed callback. Suppose show height. So after showing your entire div, you can call back. Okay, that is with callback and that is without callback function. So with callback already I have shown you how to do. That is with callback function. That is with callback function. Okay, and that is without callback function. So if there is slide up, I give here the 500 speed comma, then we can call a second function that is called the callback function. And if I do not need that, just give the speed and then stop. That is the without callback function. Yeah, in jQuery whenever you are assigning, not in the click function. If you are in the click function, then click is creating a function. So after arranging the entire function, you can call back. So here is the option that is speed, that is here. The hover here you can call back. So each and every function have the options to call back. So callback function is basically whenever you are going to call the second function after the first function, that time you need the callback function. Okay, okay, now we are going for the lightbox. Now we are going for the lightbox. So it is moving and moving, so I just stopping this one, just removing the car. The cat is gone. So now the second thing, how to create a lightbox. In lightbox we can add some content, we can add any image. So how to add any content in the lightbox. So first of all, create the lightbox first. First I show you the image. So how to create the lightbox? First create the lightbox at the top of the page. So just create a div.
make it class as light box. Okay, now in the CSS go for the dot light box. Mm, Position fixed, background will be transparent, so RGBA, red, green, blue and alpha, black, so that is only 10% transparent. Width 100%, height 100%. That is, this CSS make your lightbox flexible in all device size. So you are working from the starting on the responsive part also here, for this part only. So for the lightbox part you have no need to work on the responsive separately. So that is, now I need this from the top, so left 0, top 0, and most probably Z index 999, so the highest Z index it will create. That is the light box. Okay, now you need to create a close button for the light box. So in this area create a span, there is a ID called L close, and there is a X. Okay, so go for the ID, hash. Okay, so it is display block with suppose 50 pixel, height 50 pixel, position absolute, right 0, top 0, background color white, color black, text align center, line height 50 pixel. Okay, so that is your close button. Now huh? Mouse pointer, so cursor pointer. Okay, so that is hand. So close is ready, your lightbox is ready. Now I need the content area, lightbox content. Div lg, sorry, id lg box content.
lgbox content with suppose 60% of the screen, ঠিক আছে? But how do you calculate the height? Cannot calculate the height. You cannot calculate the height. So with this 60% margin 0 auto. Okay, but you cannot calculate the height here. So background color white. Okay, or you can say that background color will be the same, so we can okay, one thing we can give it, background color is suppose black, okay, or nothing, background color ছেড়ে দাও. This we can set the border solid 5 pixel, border radius 20 pixel, overflow hidden, overflow x auto. যদি এক্সট্রা হয় তখন আমার ওটা ইয়ে দেবে, দ্যাট মিন্স আমার এখানে একটা ম্যাক্সিমাম সাইজ থাকতে হবে. স্যার ওভারফ্লো তাহলে হিডেন দিলাম কেন? ওভারফ্লো এক্স তো বেসিক্যালি ওই ওভারফ্লোটা প্রপার্টিটা ও না ওয়াই আছে, সরি। So we can do one thing, overflow hiddenটাকে রাখছি আপাতত. height 60%, okay, margin প্রবলেমটা এইখানে অ্যারাইজ করে. Okay, now we are going to add some padding. হবে না, করতে পারবে না, তুই যেটা ভাবছিস ওটা করতে পারবে না, কারণ এখানে পুরো জিনিসটা ডাইনামিক, হাইটটা ডাইনামিক, তো ক্যালকুলেট করতে পারবে ডিসপ্লে ফ্লেক্সে. সিএসএসটা যখন রিড করবে দ্যাট মিন্স ও ডাইনামিক এরিয়াটা ক্রিয়েট করতে পারবে, এটাকে তোকে পুরো করতে হবে যে কোয়ারি দিয়ে. So first we need to place these things at the middle. Okay, so এদিকে তো আমার মিডল হয়ে যাচ্ছে ভার্টিক্যালি,
সো হরাইজন্টালি আমাকে মধ্যখানে আনতে হবে। সো নাও light box. First variable lg height equals to dollar that is light box. Dot height, ঠিক আছে। দেখ এটা কাজ করবে কখন বুঝবো, alert h, so just refresh it, কাজ করছে না। Six 43, it is taking the height of entire light box. Now where lg h contented height equals to dollar content, light box content, that means this one id has dot height। তাহলে আমার দুটো ভ্যালু ধরছে, where top margin equals to lgh minus lgch divided by 2 হলো। मार्जिन टॉप मार्जिन बचाओ उनको होल्ड করে দেবো তাই না জাস্ট ফর dot css margin top comma তার পিক্সেলটাকে অ্যাড করতে হবে, শুধু ভ্যালু দিলে তো হবে না। হ্যাঁ ও পিক্সেল সো lg content dot css তো স্যার ওটাকে কি বলে ওই অ্যালার্টে দেখুন না ওই মার্জিন টপের ভ্যালুটা কত আসছে না আগে দেখতে হবে এখানে অ্যাড হচ্ছে কিনা। dot css alert top margin কোথাও একটা প্রবলেম হচ্ছে, এইখানটা প্রবলেম হচ্ছে আই থিঙ্ক।
edgebox id হ্যাঁ এই হাইটটা কেন নিচ্ছে না না ওটা তো অটোমেটিক্যালি হাইটটাকে ক্যালকুলেট করবে তো এইখানটা কেন নিচ্ছে না চাপ বাবা কোথাও তো এরর তো নেই এটাকে না হয় বাদ দিচ্ছি ওকে এটা একটা পাচ্ছে সিএইচ এটা একটা পাচ্ছে দুটোই পাচ্ছে fair equals to ngh minus ngch দুটো that is tm 616 হচ্ছে এবার আমরা তখন ওই নামটা দেওয়াটা ভুলে গিয়েছিল 308 তার মানে এটা ইয়ে করছে এটা প্লাস px এইখানটা ছাড় হচ্ছে থ্রি জিরো এইট পিএক্স হলো তাহলে এই অবধি ঠিকঠাক আছে এইবার হচ্ছে এইটাকে ডট সিএসএস ফার্স্ট ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হচ্ছে প্রপার্টি নেম হচ্ছে টপ সিএসএস এ গিয়ে আমরা যেটা করি মার্জিন টপ এই প্রপার্টি নেমটা নেব কমা দিয়ে ভ্যালু টিএম তখন একটা জায়গায় ভুল ছিল কোন জায়গাটা ভুল বলতো এইখানটা কিছু একটা ভুল হয়েছিল এইটাতে লাইনটাতে ওই জন্য তখন দিচ্ছিল না আরে ঠিক আছে এইবারেতে এটাকে আমি সেট করে রাখলাম এবার এর ভেতরের কন্টেন্টটাকে আমি চেঞ্জ করব হ্যাঁ এবার দেখ মজা হচ্ছে if you give the large content here this is heading and p
so it will grows automatically. In responsive it is also a responsive. দেখ যেরকম হাইট দিবি সেই হাইটের মধ্যেই ওটা কিন্তু নেবে, ঠিক আছে? এবার এখানে কন্টেন্ট হাইট, max height 60%. max height 60% দিলাম তো। now I'm going to add some content here. Overflow hidden. Now if I go here and overflow hidden and then overflow x auto, এটা y হবে, x হচ্ছে ওদিকটা, এটা হচ্ছে overflow y auto. So I have the scroller. Okay, so this is your content. So this is your content. Now we are going for the light box. So at first the entire light box is display none. So at first you have nothing to show, and there is a close button, L close. This is your already calculating the light box. Okay. Dollar hash dot click function. Okay, so in that click function the light box will be invisible. Dot hide. So if there is a like this, on click this, the entire light box, so that is oh sorry, that is dot function. So if you want to fade it fade out, so you can make it fade out, so it will go like this. So, but we need that button once again. Which button? To show. Exactly. How can we show? Okay, how can we show? So what is the thing you want to show here? Suppose I want to show the image. Okay, so there is a image.
Okay, default CSS. With maybe 100 pixel height auto. Okay, there is. So my default lightbox will be display none. Now what I want, if I click on this image, that image will be open in the lightbox. So how do you put that? We need to remove that element from there and put First of all, I need to put that element first. So how do you put that element? How do you put that element? append child. Hmm? 9531. বল কিভাবে পুট করবে? কিভাবে পুট করব আমরা? সো ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ কোড। কি আছে এখানে? ফার্স্ট গো ফর দ্য কোড, দ্য HTML ফাইল। ওকে, ইন এটাই তো, না এটা না, এটা এটা thumbnail. So go here, dollar ওটা কি ছিল, আইডি আর ক্লাস, ক্লাস img dot click. Okay, now in that function, within that function, what I need, I click something. first of all I need to create the code. First of all I need to create the code. So first variable x equals to img space src equals to alt equals to okay. So that code is done. কিভাবে বুঝবি আদৌ এই কোডটা ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা? Also I need one thing, where y equals to dollar this dot src. দেখ এখানে অ্যালার্টে গিয়ে ফার্স্ট অ্যালার্ট ওয়াই আদৌ কাজ করছে কিনা, তুলছে প্রত্যেকটাকে, দেখ তুলছে। ওকে, দ্যাট মিন্স এটা উঠছে। নেক্সট যা, তাহলে ওইটাকে তাহলে ওটার মধ্যে করতে হবে।
সিরিজ ডট অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে imgsrcy, হ্যাঁ ঠিক আছে। তার মানে এটাও উঠছে, এক্সটাকে দেখ পুরোটা আসছে, এসআরসি আসছে ওখানে। আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে তাহলে এটা হলো। নেক্সট এবার দেখ লাইট বক্স, তাহলে এই কন্টেন্টের মধ্যে আসবে ডট অ্যাপেন্ড। কাকে অ্যাপেন্ড করবি? না, ফার্স্ট আগে এক্স অ্যাপেন্ড হবে। হ্যালো, এইবার সেকেন্ডটা জাভাস্ক্রিপ্টে যেমন আমরা করেছি, লাইটবক্স কন্টেন্ট img ডট অ্যাট্রিবিউট, ওখানে src কমা দিয়ে y, ওয়াইটাকে বসিয়ে দিলাম। সবটা হয়ে যাওয়ার পর lightbox ডট ফেড ইন আসছে। দুটো, এটার ক্ষেত্রে তিনটে। কেন আসছে? জায়গাটা বড় তাই। না, ভালো করে ভেবে দেখ, যখন আমি ক্লিক অন দিস image, it is adding, appending the x, that means first image added. So second time whenever I'm clicking again another image is added, that's why তারপরে থার্ড ইমেজটাতে অ্যাড হচ্ছে। So in this case what I need to do here, first whenever you are closing this, okay, ডট ক্লাসটা ভুলে যাচ্ছি, দাঁড়া, রিমুভ, everything removed, so that this one like this, আচ্ছা দাঁড়া, ওটাকে রিমুভ করে দিচ্ছে। একটুখানি চেঞ্জেস হবে, একটুখানি চেঞ্জেস হবে, কন্টেন্ট হুম, অ্যাপেন্ডটা তাহলে ডিভের মধ্যে হবে, হুম, কন্টেন্ট অ্যাস্ট্রিক, সেকেন্ড টাইম এটা অ্যাড হচ্ছে না। এটাকে যখনই ক্লিক ফাংশন করতে হবে না, একটা করে ডিভকে অ্যাপেন্ড করতে হবে।
তাহলে বাই ডিফল্টে এটাকে সরিয়ে দাও। পারফেক্ট হয়েছে। মানে আগে ডিপটার মধ্যে ঢোকালাম, তারপর ডিপটাকে অ্যাপেন্ড হ্যাঁ, কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি what happening whenever I click remove means if I write that lg box content remove, that means remove this one with all child element. So that's why each and every time when I'm clicking on the image, first creating a div here, then inserting the image here. And so now whenever we are removing, closing, this part is going to remove. Okay, পুরোটা। মানে আগেরটা ওইটাই উড়িয়ে দিচ্ছিল। হ্যাঁ, এবার এখানে আমরা css এ অ্যাড করতে পারি lg content img with 100%. So 100% এটা নিয়ে নিচ্ছে, বাট দেখ এটা দেখ এখানেই থেকে যাচ্ছে কেন, ওয়াই তো মার্জিন বাটন দিয়ে দিই। না, the problem is this part is actually calculating before, this part is actually calculating before. ও হ্যাঁ, ইয়ের ভেতরে ডিপটা তো So function function fn calculate margin, make it within this and call this after each click function. So that at the middle, so your image is this, okay, you click on here, this is your image and this is also here, and if you give here the so looks like this, overflow hidden. There's a padding, right? Box size, border box. Okay, so this is your image. So you can go for with the border or the outline, anything you want. So there is a border radius border, that is if I go for the outline, looks same, anything looks same. Okay, so this is your light box. এবার ওটাকে তোরা যতটা কাস্টমাইজ করতে পারবি, that will be good. So each and every part have some calculation.
I'm calculating the height after inserting the content. If your content is 2 line, so the margin will difference. If your content, the height of the content is 10 lines, then the margin will be different. So whenever you are going to calculate the margin after inserting the content, that means you just put everything under the function and call that function after putting all the content here, then run the function. আগেরটা কি হচ্ছিল, আগে ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছিল, সেই জন্য ওপরে মার্জিনটা পড়ে থাকছে, তারপর পড়ছে। হ্যাঁ, এটা অ্যাপেন্ড করার পরে আমরা ক্যালকুলেটটা করছি। ঠিক সেম থিং যখন আমরা রিড মোডে ক্লিক করব, কিছু একটা কন্টেন্ট এখানে পুট করব, সেখানেও ঠিক সেম থিং হবে, সেম জিনিস হবে। ওখানে আমরা অ্যাপেন্ড করছি কন্টেন্টটাকে, তো অ্যাপেন্ডটা কন্টেন্ট করার সময় ওটা 5 লাইন কন্টেন্ট কি 10 লাইনের কন্টেন্ট আমরা বুঝতে পারছি না, তো সেক্ষেত্রে আগে অ্যাপেন্ড করব, তারপর আমরা ক্যালকুলেশনটাকে রান করাবো। Okay, so animation is done, lightbox is done, mobile slider is done. Okay, only left what is slider, slider and carousel. Okay, so we'll continue from the next day. Okay, so everyone please continue, please complete the LMS. I need that within this month. Everyone have to complete the LMS within this month. Okay, চলো, so আজকে এই অবধি। প্রদীপ্ত, এনিথিং? Okay. না স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, অ্যান্ড প্রদীপ্ত নেক্সট দিন ক্লাসে আসবে কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, আমি যাবো স্যার, আজকে আমি যেতে পারিনি, আমি আজকেই যেতাম। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। নেক্সট দিন কিন্তু আমার চাই ওগুলো যেগুলো বললাম। এলএমএসটা কমপ্লিট করবি, আমাকে আপডেট দিবি, আই নিড দ্য আপডেট। আর যার যেটা কমপ্লিট হচ্ছে সেটা কমপ্লিট কর। কৌশিক, আমাকে কিন্তু নেক্সট দিন আপডেট দেখাবি। ওকে, চলো চলো, বাই।